It's a spell of the mind telling you to run, and your stomach to wring itself empty. With your hands at your sides. Так, йоу, what's всем привет, с вами канал GeForce, с вами продолжаем играть в диско Elysium. В общем, я подошел к трупу и решил еще раз с ним разобраться. Может, нихуя могу фонарик, и видите, я мышкой кручу и фонарик вот так туда-сюда, туда-сюда, офигеть. А я не знал, что так работает. Классно, классно, офигенно. Офигеть, можем все темные уголки посмотреть. Так, в общем, короче, подходим к трупу. Мне получилось все-таки к нему приблизиться. Все-таки мы стали более стойкими. Подойдем ближе. Охуеть, можем теперь его осмотреть. Че у него с ногами, господи? Как будем его снимать? Ладно. Ремень желтенький какой-то, яркий. Давай посмотрим на ремень. Industrial strength. Промышленный канат. Like in a circus. When the circus leaves town and they tie a black spotted giraffe to the wall of a carry pen. В цирке жираф? No, more like in harbor. Блядь, ёбаная внутренняя империя. I get a sense хуйню сказал, хуйню сказал. Without paying much attention to not incriminating themselves. Так, ну по-моему... It's not merely polyester. It's still reinforced. Да, это стальной ремень. Очень крепкий. This is where the wires как раз для груза I see подойдет. rabbits for more than 20 strands. This makes getting him down much more problematic than I had assumed. A noose is one of those things that's easier to use one way around. Ага, кто-то заполз, его повесить. That ladder can't carry a grown man. I didn't see any splintering either, did you? I think they lassoed the branch, then pulled on the belt. Может, это чья-то качель была? Чья-то качель тарзанка. Они взяли человека, там повесили. Could be. The shape of the branch supports the theory. I'm still approaching this as a lynching, yes. Motivated by the ongoing strike. No. Так. You feel like it was something Что здесь еще? Что здесь такое? Внутренней империи вообще нельзя верить, мне кажется. Yes, it often is. This bell worries me. Давай посмотрим на труп. Посмотрим ботинки. Limbs, the material appears to be ceramic. Керамические. Its clean white stands in stark, delicate and fragile. They feel alien to the world. These are clearly not boots. They're armor. Да, реально как броня Possibly выглядит. part of a larger set. Indeed. Так, где остальная часть Technically броня? speaking, these are sabatons, not boots. Ceramic plate, zirconium dioxide under the heel. Fair weather. Fair weather model T500 VE. I'm guessing that's vitreous enamel. This is advanced stuff. Стекловидная эмаль. Ага. Продвинутые технологии. Такое не выглядит неуместно. It's expensive. We've requested similar material for our tactical units for years now. The constabularies deemed it too costly. А, это In that броня time, даже, we've lost охуеть. 6 men to semi-automatic. For a full set, about 4 years. Зарплата за wages. 4 года, целый комплект, ебать. Баблишка By тут catching, висит do you перед mean? нами, реально. Let's not log them as evidence. Let's steal them. Да, украдем What их was нахуй. that about the constabulatory before? You need to push some buttons if you want to recruit the lieutenant in a conspiracy. Да, короче, я не это хотел сказать. Но мы не украдем их. The lieutenant nods often. It's part of his unplastic expression range, communicating both professionalism and sarcasm. This time, the latter. Постучать A по small ботинку. bell-like sound fills the air, like tapping on. It's anything but. Пробки, This кажется. material is a kinetic redistributor. It spreads kinetic energy horizontally, from plate to plate, dissipating it Так. entirely. See? Faint, organic Вижу. lines cover the plates, where they separate into smaller ones. These plates then divide into smaller plates, until there are hundreds of them altogether. Чё, блядь?
Я сколько пластин на ней, бля. Я не могу бы ближе приблизить. Я бы посмотрел колесико. Cracked and pearly. Piece by piece. He's been out here for 7 days. We should keep a lookout for these species. Да, на надежную The часть armor брони. could yield information. This is... No, I think he had something precious underneath the clothes. They had to remove the jeans and shirt we found to get to it. And this kind of armor is often Ну worn странно, если under все fabric. растащили, а ботинки нет. Почему их не сняли? Давай попробуем их снять. That makes sense. Может, в этом и есть ответ. Ебать, тень от него какая прикольная падает. They usually hang them completely naked for that. La puta madre. The Mazda. The best... А он в трусах Fucking остался. talking about underpants. А где трусы-то у него? Бля, не видно. Какие-то они слишком плотные. That's for us to find out. My initial report on the area suggests he was a security guard for the harbor company. But that Что за предварительный отчет? Мне вопрос такой. just something I scraped together from my station. An area report on Martinez. I'm sure you did Ага. the same. А чё мне-то ничего не рассказал об этой информации из участка? He's not actually sure of that. He's just being tactful. I agree. This equipment is way beyond what a guard can afford. Потянем за feels ботинок. dangerous. Are you sure? Так, я думаю, голова оторвется у него или нет. Давай. The Обхватим stench ботинок рукой. fills your nostrils. As you push, Stop! Стоп. Pig's gonna pull his head off. Бля, башка оторвется. Серьезно, если я так сделаю? Brutal! Что такое-то? You're about to pull his head off. Do it, homo! Stop obsessing about your sexuality, officer. You are about to seriously... indeed, from this angle, it does look like the neck isn't going to take much more. What are you trying to achieve anyway? Why are you hanging on to that boot? Да, мне кажется, есть улики в этом. Maybe we should concentrate on what's outside the boot and leave what's inside to the boys at processing? Just this one. There's no way you're getting them off. All the organic matter in his body has been flowing down into the boots. They are Все fused росли to his ноги, feet блядь, now. ты гонишь. Why do you think the locals haven't scavenged them yet? You're sure Вот я хочу there's знать, a way почему to они их не peel them сняли. off. But first, the body needs to be down. And second, it would probably be better if the lieutenant wasn't around. The anticipation makes you crack your fingers. Feels nice. Processing will take care of them. With the situation in the morgue, it will yield Бля, давай nothing. осмотрим труп, потом ботинки Look at снимем. us. Я могу сохраниться? Бля, пока не могу. Осмотрим An татуировки. intricate web of blue lines stretches across the torso, from the right shoulder to the solar plexus. Each time they intersect, his corpse is marked by stars, alcohol, and heartbreak. A map of the stars. I do see some similarity to astronomical charts. Great Century Messinian, maybe. As if someone left out most of the night sky, filtering it through personal choice. So am I. He wears a wide leather belt around his He takes a thin piece of milled aluminium from his coat pocket and pulls it open. Sounds like a sword being unsheathed. A true get sunshine. Shit, Kuno! What the An instant color camera. Камера, у него, сука, все время это была камера, он, сука, мог фоткать этих, блядь, всех пидорасов. И шантажировать мелких этих, блядь, которые сейчас пиздят там, блядь, за стеной. This is the first time he openly acknowledges the kid's existence. I have only 2 ampoules, so nobody move. I don't want to waste one. A sound, Ой, бля, shrill я... flash, Ёб твою followed мать. by the breaking of Хорошо, a что мы small его apple голову не of glass. оторвали. You see streams of color pour onto the thick, glossy piece of paper. In case we need it. It contains insight to the victim's person. Ага, она By his отражает will, суть I'd say личности this was человека. a По man телосложению я physically покажу, violent. что погибший был The сторонником story he физического wanted his body to насилия. tell was Через important свое to тело him. пытается рассказать It is очень важную для letter него историю. to Это его us. письмо нам кому-то. Кто Someone может его should decipher расшифровать? it. Нужно We need показать to show it изображение around. другим. Sure. Just don't lose it.
glassy-eyed corpse looks by. His eyes are milky white and blind to the world. Protruding comically, dark brown hair grows on his head. His face is ready to explode from the organic process. Давай узнаем. Охуеть! Он говорит с нами. Охуеть! I'm a joke. Look at me. A killer. A mup. Go ahead, copper. Где ты, блядь, Into братан? the wild in the past. Way out. What do you mean? It's the power of your... Черная пенистая жидкость. Бля, почему это, кстати, не визуализировали вот эти разговоры? То, что с ним происходит. Yeah, man! Don't be crazy! Мы реально сходим с ума. He loves those. Do I remind you of someone? You sure wriggled out of that? Because you're a copper. Это ирония. Look at all of them go. Do you coming right up? Copper Rooney. Ирония. Кто тебя убил, братан? Did me in Любовь его убила. Love all along. Because you have. Я забыл что-то ужасное. No. You're no Rooney. Listen to yourself. You're not a Raphael anything. You're probably just Harry or something. That's right. You can be anything you want. Sure, Lobo. Looking at my face, motionless. Looking into my eyes. Standing here. Why are you investigating? Something is on its way. Трепет, грядет что-то скрытое с северо-запада, чудо, что вот свершится, ты чувствуешь это. Прикосновение воздуха к твоим рукам, холодного, весеннего, такого успокаивающего. Достаточно, поиграй. Ты можешь в любой момент вернуться, чтобы снова взглянуть на мое лицо, посмеяться на мои гримасы, Арлекина, задать свои вопросы. Освежить память, поиграть с вспомнить собственной смертности. See me in your dream. Мертвец, хочу кое-что спросить. You have questions. Sure, looking at my face, I am all you have. Придется озарение белой травы. You truly lost it all, brother. Sure, looking at my face, you're a lying sack. What? It's the you. Yeah, man. He loves. What do you ask me more? I'm a joke. There is nothing. A killer. Go ahead. Come back later, Corpo. Прищуримся, отойдем назад. Зачем? The monster before you blurs. This is a trick. You've done it before. Розовые — это места, в которых кровь скопилась в первые часы после смерти. Каким образом можно принять детали дела ли Лестру прошением после смерти? Соответствует ли его положение в момент смерти окраски 5? Розовый с ними отметим поступает только на бедра, верхняя часть тела, на его разбушах, в руках и на шее сразу наступил основное тело в холодном весеннем воздухе кажется темно-зеленым. I see it. His neck too. The lividity goes right up his chin. We have... The monster comes back into focus. An explosion of color, coursing with dark marbled veins. So, what do you think? Из него что-то течет, блядь. I do. Most of them are post-mortem. Maybe even all of them. Stop talking in riddles, coins. He means you fucked him up good, Kuno. Ах ты, сука, Кона, блядь. A pool of blood and feces has eaten into the frozen mud below the man's feet. Purge. The victim appears to have contained no more than half a kilogram of digestion. The fuck he's saying? Talking about shit. Did we? I don't feel lucky. Agreed, especially on the neck. The belt acted like a tourniquet, keeping the blood in his head. The hypostasis supports a hanging. There's always a chance. We should check for ligament marks on his neck to see if they're in tune with the belt. We'll have to get him down first. But there is no breath to catch. Only the cadaver filling the air and your nostrils. Are you sure we finished the preliminary examination of the cadaver? We might miss some of these things once he's done. The cadaver slowly twists on the cargo belt.
His Ну, все torso вроде я covered in смотрел. The steel reinforced belt presents a unique challenge. I brought chain cutters, but I don't see a good angle of approach. The cadaver is a good 1.2 meters up. Neither one of us can reach the belt without assistance. And even if we do, there's the question of cutting it. Как его отрезать? Отстрелить ли ремень нахуй? I was really hoping we wouldn't. The Union appeared to be suspect in this case. I would really prefer if there was another way. These people might have an agenda. But what other options? The corpse twists on the belt. Someone else? You mean like the police? Полицию, да, именно. Someone already did. You know who came? We did. I know it's hard, but I assure you, the others won't come to and climb up there and... So there has to be a less risky way. With less falling down of trees. Отстрелить ремень, давай по приколу. Bang bang time, pig! Shoot his head! How? Where the buckle ties the rope to the branch. That's a good spot to aim. Where? Ah, yes, I see. Yeah, now we're talking. They'll miss! The pigs will... The lieutenant is undecided. Так, лейтенант замирает в нерешительности. С одной стороны, он действительно хочет пострелять, с другой стороны, действие совершенно дурацкое. It's an awfully stupid idea. I'll blow his head off. Стреляешь ему голову, да похуй на голову. Yeah, take the shot. Silence. With his elbow and produces a lightweight. Бля, подожди, не стреляй нахуй, брат, не стреляй, стой, успокойся. Separates the scouring stick and Нет, gives нет, the если он сейчас cartridge стреляет, надо труп 5 держать shots. сначала. Сначала держим труп. Держим труп. Надо нам труп держать. Я должен держать труп, ты должен стрелять. He then steps back and assumes the fellow's death's position, taking aim. Промолчим. The kid's voice is drowned in Да он shrill дурак, надо blast было... that Дайте мне echoes труп-то off the взять. walls of Блядь, the мне надо труп surrounding подержать. Нельзя tenements. нихуя A сделать. cloud of smoke slips. God damn it. Чё подбери, он промазал? He feels bad about it. About his eyes mostly. Just having bad eyesight. Kuno could have hit it easy, but then Kuno's not fucking handicapped, is he? Kuno's sorry too. The lieutenant doesn't say a word. Just looks at the gun. No, we are lucky as it is. We didn't break anything, and any more mistakes could put us in an remain collegial officer. It was an honest mistake, and I have to say, it's beginning to look unlikely we can get him Так, down давай не without вы. Так, assistance. давай на себя. Все пачкам в порту. Так, в порту мы никого не будем, блядь, просить. Ебать у нас заданий-то. Дашь мне It's пистолет? bad as it is. Us shooting firearms like punks. Go ahead, I'm not stopping you. Охуеть. Sorry. Все, нам дали пистолет. Ну-ка, сейчас я их стреляю нахуй. Как выйти из чата? Выйти как из чата? Как чат закрыть? Бля, нельзя закрыть. The cold piece of bakelite and gunmetal Выполнен is из surprisingly бакелита, light. родийного металла. Your fingers Кажется, fit движение right делает, through твой the палец guard, тянется сквозь instinctively resting on the trigger. ложится на крючок. What are you waiting for, Kuno? Tell him to shoot himself in the mouth. The Так. buckle comes into focus in your sights. Так, You я просто stand стою на with your земле, левая feet рука planted придерживает firmly on the правую. ground. Why don't you just shoot yourself in your mouth? At least you won't miss. Or what? You gonna fuck Координация у нас хуёвая, блядь. me? Fuck me, pig. Is that what... Your field of view narrows. The branch slowly moves. The slow movement of the branch in the wind and your shoulders. Look, he's crying. Так, шансы равные. Cry now, fucking Ну faggot. чё ебать, координация. Ну, блядь, координация. Похуй давай. Бам, нахуй, получилось, прикиньте. На нахуй. Ебать, он упал прям на The колени. buckle Охуенно. explodes into tiny pieces, coming loose with a whir. With your hand numb from the recoil, you look at the bodies, А вот реально стоит looking перед мной straight колени. at you. Кто тебя убил, братан? It Коммунизм takes a его убил, millisecond нихуя for the себе. association to flash within your cortex. You have no idea. Then the rigor in his muscles ёб твою gives мать. out, and he smashes sideways into the spring mud, letting out a Это horrid РГМ, детка, stench. это РГМ, детка, нахуй. Ace is high.
The ace is high. A custom... Ударим его, давай по руке. Давай пятюню. На нахуй. Все, красавчики, сделали это. The lieutenant takes a little hop to perform the customary salutation. I knew these guys were Kuno cracks with laughter. Sounds like someone strangling. I knew they suck each other off. We will perform a field autopsy and determine... Бля, нахуй этому Куну опять ответил. Но я думаю, пугарно будет, если дам дыры типа. Slumped on the ground like that. Такое падение земли явно ничем благоприятно отразилось на аромате. Так реально было, чтобы кто-то один держал человека, а другой, блядь, стрелял. Почему мне не дали такого варианта выбора? It looks like I feel like taking a break from the stench. I'm sorry to interrupt the jubilation. In the meantime, we should try to interview Evrard Clare, the leader of the union. Нахуй я это сделал? I would also suggest we interview Joyce, the Wild Pines representative. But we've already done that, so good for us. One down, one to go. Верни представь. Yes. And those were the interviewee. Заебись. Ты, Куно, сука, эти... Что такое будет? Мысль завершена. Белый траур. Маленький человек становится все меньше и меньше. Ты поднимаешься над его кукольным мирком. Ты видишь его в снегу, на улице, в магазинчике, на углу и, наконец, в домике. Не больше спичечного коробка. Сидит у окна, белые цветы стоят на подоконнике. Ты отсюда чувствуешь запах, их зловоние, белый траур, современная смерть, развод или что подобное. Все, что тебе остается, как можно больше отдалиться от него, сделать его еще меньше, чтобы он стал менее тобой. Угу. Да. Хорошо. Куна, мне дашь еще раз пистолет? Зачем ему пистолет вернул, блядь? Ну-ка, мелкий... Нет, это не Куна, это Ким. Ну-ка, Куна, пиздюк мелкий. Fuck, does Kuno care? He's on your crime Блядь. scene, bossing you around. And he's been here for some time too. This is where he hangs out. Ебать, мне даже... Ебать, я стал... Шанс даже увеличился с ним поговорить. Он реально охуел от того, что мы постреляли. Он теперь видит в нас, блядь, не знаю, героя, не знаю, какого-то крутого чела. Fuck no! Kuno, they've... Ease off, see? Kuno always takes the bullet Заблокировано, over the сука. hammer. Надо эмпатию. А, вот, видите, я сбил труп с дерева выстрелом. Говорил с ним. А он меня, сука, подавил. Все, он реально теперь мы с ним. Найдем сейчас общий язык. Это ребенок же просто. Мы ему экшен показали. Он... Пошло. Так, а с этой тварью можем поговорить? I'll die before I squeal, pig. Stay away. Ладно, пошла в жопу. Давай ботинки спиздим у него теперь. Так, осмотрим труп. The rotting man lies. The lieutenant adjusts his glasses and takes a deep breath. Shoot, Looney Rooney. Любовь или коммунизм его убила? You're misquoting me, Rooney. Come back late. Так, что такое осмотр? You know what a field autopsy is. You've done 100 of them. There truly is a time for everything, even for yellow gardening gloves. However, they are lacking hygienically. I suggest you get in there. I'll ask you when I need you to. For the most part, maybe I should hand... That's right. Давай будем вести запись, как он говорит. Что нам надо было сказать? Эмпатию он вроде сказал нам прокачать. Или карту мыслей. Подожди, а где посмотреть, сколько у меня очков навыка вообще? Это вот нихуя не написано нигде. Так, еще мы что сделаем? Еще мы, наверное, сделаем стойкость. Нет, не стойкость, а, бля, не знаю даже, что вкачать-то. Запугивать людей. Покерфейс.
Целься, огонь. Блядь, что вкачать? Концептуализацию, станьте ценителем искусства. Сумрак. Бля, не знаю. Силу воли. Грубая сила. Драма. Нет, надо дверь выбить. Я хочу дверь выбить, поэтому мне надо что-то сделать. Давай грубую силу вкачаем еще. Все, мы больше ничего не можем сделать, да? Все, мы что вкачали-то? Эмпатию вкачали и грубую силу, заебись. The dead man's stick above those, an 11-field info form needs filling out first. It begins. That's you. The corpse is indifferent to your scribblings. Just KK57. KK equals Kim Kitsuragi. 57 equals precinct 57, followed by his date 0803 and time of arrival. What would that make? HDB 41 01111. It's meaningful. Good. Let's go with The lieutenant is quite surprised you managed to come up with an adequate case number. NA. Next. NA. Roughly 50. Try 40. The damage is so extensive, it's better to err on the young side. Визуальный анализ говорит нам, что ему скорее всего 40. С такими серьезными повреждениями лучше ошибиться в эту сторону. Что значит, блять, это? С серьезными повреждениями. Бля, я не знаю даже что. Около 50 где-то он говорит, да? Я думаю, напишу 42 примерно. Нет, надо примерно написать. Looks ageless, like meat on a hook. Mondial. Мунди? The pudgy mess of curdled meat. Fucky! Как он угорает. Мужской. Pigs can have sex! Записать. Nor does he look male. Ага, with будем his все делать pregnant belly четенько, and правильно. indistinguishable face. Так. Ага, так. Дата We're still going смерти. with March 4th. 51. 4 марта 51 года. 9. Body identified by is not HDB 41 0803 dot. none. At least not after the A strange word. Treatment. interfering with the body's position or wounds post-mortem. A silent nod. The lieutenant, your central nervous system recognizes Смысл он говорит, посмертное изменение положения тела или нанесение травмы. Ecclesiastic, Не обнаружено religious чего, nature, блядь? a Признаки holdout манипуляции from не обнаружены, а мы-то pre-glory чувствовали не burial rites. манипуляцию разве? It takes him somewhere in Jamrock North, a small wood shed elsewhere yet. An obese female sits in a wicker chair, her silhouette bull-like against the window. Outside, Grand Coudon. The day is turning dim for Sergeant Mac Dawson. And so, all across Jamrock, Coal City, GRI. We should start the post-mortem. The corpse cannot feel Kim's hand on his chest. It no longer meaningfully interacts with its surroundings. I'm afraid we can't continue before we've gone through both the external and internal examination first, thoroughly. Clothes. The deceased wears armored boots and white briefs. The make of the briefs is Babrodine, I think. See, it's happening. Babrodine, yes. Inexpensive. Чего, блядь? Size M. Трусы Color. дешевые. The disappointment is palpable. The red-haired thing was expecting something more lurid. Хотел, чтобы трусы сняли, да? The boots are ceramic, vitreous enamel. They are fused to his skin from blood. It would be clever of you to Надо будет omit the писать boots ботинки altogether, сбежать, sire. мистер. If you are Натуре не to будем keep писать про them for ботинки, мы их yourself, себе заберем. as you ought to, you have deserved them more than anyone else. Patience. After the autopsy, before the body is taken away, there will be a window of opportunity. Бля, After the я тоже lieutenant не has gone хочу to поминать sleep. ботинки. I hope this has helped Вдруг you, они my как-то, блядь, liege. навредят даже расследованию. Но я думаю, нет. Tattoos.
The upper torso is covered in a single, continuous tattoo, resembling the night sky. It reaches from the right shoulder. The assistant has a color photograph of the markings, to be added to the case files, as the deceased has a cargo lashing belt around his neck, tied with a well-nourished, athletically built, measuring 1.8 meters, generally consistent with body hair is light brown. Distribution is consistent with age. The deceased had male pattern baldness. Hair is combed back, short. Lividity is consistent with hanging. Не хотела волосы трогать трупа, блядь. Contusions are present on the head, chest and thighs, consistent with stones thrown post-mortem. Low velocity. Fucking low velocity? You think Kuno doesn't know what you're talking about? Velocity was fucking max. Talking shit about Kuno's velocity. In addition, there are bite marks on the face, scalp and chest, consistent with predation. Камни были, по-моему, низкая скорость была. Ligature mark. The steel wiring. There's too much of it. We need to remove the belt. You got just the right tool for that. The chain cutters. Давай болторезом поможем. Давай болторезом. Давай болторезом. The hanged man lets out a joyous little bubble of rot. Always good to think ahead. Now, we need to cut the belt to see the ligature mark below. See? My pig is gonna fuck. No, he ain't. Your pig's a boring fuck. Нужно разрезать ремень. Мой мусорок, сейчас ему голову. Грубая сила средняя, давай. Я не твой мусорок, Kuno. You're Kuno's pig. Давай дойдем The подходящее belt is место. equally tight around the whole circumference of his neck, swelling over. The knot is the weak spot. The chain cutters fit in there. Steady now, like a flower arranger. Ну давай, все, теперь and it should высокие шансы. А глупый спор с Kuno тоже влияет на наши действия. Ну пиздец. Но он, да, он влияет, потому что он, наверное, сторонние разговоры мешают тебе действовать так, как тебе нужно. И иногда они отвлекают тебя, и от них остается послевкусие на твоей мотивации. Поэтому, да, если что-то делаешь очень важное, которое дело, то не отвлекайся на чужие разговоры, на чужие слова и все в этом духе. Это тебя вводит в смятение, в замешательство, уменьшает твою уверенность. Если особенно тебе критикуют или что-то в этом духе. Да, но у нас-то успех, потому что написано успех на 80%. You squeeze the rubber handles together. Snap. The knot is slashed. Another cut and the belt falls apart like... The rope rises to a point, leaving a gap in the ligature mark. The suspension point is in the back. As it ought to. This is where its grip on the curdled meat is gentlest, pulling up. Так. Hemorrhaging is observed on the skin, above and below the ligature mark. The mark is well pronounced. Chest is intact. Normal contour. Abdomen is protuberant. No! It's gonna happen, see! I fucking knew it! This is clearly what they've been waiting for, ever since the autopsy began. Genitalia is male and unremarkable. No evidence of injury. The dead man's penis is average-sized. Средних размеров припухшая, состоящаяся крови, яички разного размера, цвета гениталий всегда зеленоватый. Вся промежность покрыта мелкими прожилками. Записать и продолжить осмотр. Upper and lower extremities are intact, but asymmetrical. Почему мы проводим анализ? Thigh and Он же hip. говорит, что другие люди должны это делать. In addition, I see smaller, residual scars. From wounds sustained over 2, maybe more decades. Dispersal and accumulation indicates long and active combat duty. We have a real museum here. Last item, hands. His flesh is cold. Pleased to meet you. Where are you from? Бля, What's прикольно, your кто с нами name? говорит. I'm only fucking with you.
I know where you're from. Nothing does. We should do this more often. Hands are clean. No sign of injury from struggling. I was. Maybe I'm just not seeing them. Honestly, this stench is making it hard for me to... Ooh. That's all. Так, ухо, прочь голову, что well done. What next? Смотрим, закончим, значит, дальше слышишь, его прижим голос. Результат осмотра органов. Central nervous system. I have nothing. Do you have anything on this man's central nervous system? You don't even have a joke. Не могу придумать шутку насчет этого, да. Musculoskeletal. Purge fluid is coming from the mouth. Not injury related. Eyes and tongue. With his eyes almost closed, the lieutenant puts his hand on the dead man's throat and begins to massage it gently. A rotting here cracks as the lieutenant moves his sharp fingers inside the flesh. Yeah, jack that fucker off! The hyoid bone is fractured. The rest of the musculoskeletal system is intact. Unremarkable. Respiratory system. Oral cavity shows no lesions. The victim has received dental implants, possibly... From here, it looks as though the clown-faced man is screaming. The tendons of his jaw are torn apart. Заглянуть в розум, много чего не во рту, никаких только облегчения, различных здесь должно посмотреть сладость, ни одно живое. It's humid there. Sickly sweet air, unlike anything living. You feel like you're about to throw up again. It's hard. Ой, бля, урон Once more, получил, сука. you taste stomach acid in the back of your throat. A contraction. Your throat pumps a little something. Inside, you see dark. There are ancient mysteries. Hemorrhaging present in mucus. Записывай, не будем глубже, блядь, туда суваться. Нет сведений, Same for похуй. toxicology and serology. NA. Cardiovascular. The body exhibits heavy lividity. Gastrointestinal. This will do. Digested semi-solid food in stomach. Voila. What's next on the list? Let's see. We have bite marks, contusions on the head and chest, and a ligature mark encircling the neck. You'll need 3 fields. Так, давайте на этом, короче, закончим. Продолжим в следующей серии. Поэтому спасибо за просмотр. Всем пока. Я немного устал просто.